In this video we are going to see the possible 2 marks questions from vectors in the ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 marks ಇದಾವೆ that I am going to discuss. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are collinear ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. 2i minus 3j plus 4kನ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ minus 4i plus 6j minus 8k. ಈಗ ನೀವು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 3 4, ಇಲ್ಲಿ 4 6 8 ದೊಡ್ಡದು ಎದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 4i plus 6j minus 8k ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2i ಇದೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ minus 4i ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನು 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗಿಲ್ಲಿ 2i minus 3j plus 4k ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದಿಷ್ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So a vector is something like 2i minus j plus 3k and b vector is minus i minus j plus k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು 2i minus j plus 3k ಡಾಟ್ minus i minus j plus k. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 into minus 1, it is minus 2. Minus into minus is plus 1. Next plus into plus is plus 3. So we got minus 2 plus 4 ಅಂದರೆ which is equal to 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್, ರಿಮೆಂಬರ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ minus 1 square is 1 and 3 square is 9. Never you will get negative inside here. It will be equal to root 14. Next we have magnitude of b vector is equal to root of, idu minus 1 square is 1 plus minus 1 square is 1 plus and ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 square is 1 which is equal to root 3. So formula ಬರೆದ್ಮೇಲೆ cos theta is equal to a dot b is 2 divided by root 14 into root 3. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ 0, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ 0, ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ 0. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, plus into minus is minus, minus b vector cross a vector. Next plus into minus is minus, b vector cross b vector. So now a vector cross a vector is 0,
ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಇವಾಗ ಇದು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಏನೋ ನೀನು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ is 0, a cross b plus a cross b is 2 times of a cross b. This is one expected question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ along a vector is equal to 2i minus j plus 3k having magnitudes along. ಇದೇನು ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ along a vector ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ a vector by magnitude of a vector. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ along a plus b ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ a plus b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a plus b. ಮತ್ತು ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 8, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5i minus j minus 3k and b vector which is equals to we have I plus 3j minus k. We have to show that a plus b and a minus b are perpendicular ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. we have to show that these two are perpendicular. ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ 5i minus j minus 3k ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ I plus 3j minus k. So we got 5i minus j minus 3k plus I plus 3j minus k. So a vector plus b vector is equal to 5i plus I is 6i minus j plus 3j is plus 2j minus 3k minus k is minus 4k. Be careful in doing addition subtraction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 5i minus j minus 3k ಮೈನಸ್ I plus 3j minus k. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 5i minus j minus 3k ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ I, ದಿಸ್ ಈಸ್ minus 3j minus into minus is plus k. So 5i minus I it will become 4i minus j minus 3j is minus 4j and minus 3k plus k is minus 2k. Be careful with this. So this is a vector minus b vector. Question nodri, show that they are perpendicular. ಅಂದರೆ a plus b ಮತ್ತು a minus b ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನಂತಂದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೀನ್ಸ್ a plus b ಡಾಟ್ a minus b ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರಬೇಕು. ಸೇ 6i plus 2j minus 4k dot 4i minus 4j minus 2k. So we got 6 into 6 4s are 24 plus into minus is minus 4 2s are 8 minus into minus is plus. I'm sorry, somewhere we have done mistake. Let me just check it out question once. So we got 5i minus j minus 3k I plus 3j minus 5k. Yeah, I have taken question wrong. It is actually 5k. I'll just correct it. So this is 5k. Now ಇಲ್ಲಿ 5k ಆಗುತ್ತೆ. So it will become minus 5k. So minus j minus 5k is minus 6k. The same thing, this is minus 5k and this is plus 5k. 5k minus this is plus. So we got plus 2k and the correction is ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ 6j ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 6k. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿರಿ 6 4s are 24 plus into minus is minus 4 2s are 8 plus into minus is minus 6 2s are 12. Again like we got some mistake there. I'm sorry, this is 8, this is 3 ಅಲ್ಲ. So minus 3k minus 5k is minus 8k. Have small correction, 8k. Okay, so 8 2s are 16.
So you got 24 minus 24 which is equal to 0. So ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 0 ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12. ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತ ನಾನು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಪ್ಲಸ್ 1 13. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 13. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿರಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಗ್ರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 and the magnitude of a vector is equal to 8 times the magnitude of b vector. So we have to find magnitude of b vector ಅಂದರೆ ಏನಂತ, that is what we need to find out. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, we have a plus b dot a minus b ಅಂತಂದರೆ a square minus b square which is equal to 8. Magnitude of a vector ಅಂತಂದರೆ it is 8 times the magnitude of b vector means 8 times the magnitude of b vector whole square minus b square which is equal to 8. 8 square is 64 b square minus b square which is equal to 8. 64 b square minus 1 b square is 63 b square which is equal to 8. So magnitude of b vector whole square is equal to 8 by 63. Magnitude of b vector is root of 8 by 63. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದರೆ magnitude of a plus b, a minus b, a plus b plus c ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ the hint is we have to square on both sides. So what is a plus b whole square? It is a square plus, I'll write here, so a square plus b square plus 2ab, that is equal to a minus b whole square. It is a square plus b square minus 2 into a dot b. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿರಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಡಿರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 2, b vector is given as 3 and a dot b is given as 4. Find magnitude of a minus b. So just ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. whenever the question is on this ಈ ಥರ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ is the hint. this is a square plus b square minus 2ab. so magnitude of a vector is 2. 2 square it will become 4. then this is 3. 3 square is 9. a dot b is nothing but 4. So we have got 9 plus 4 is 13. 4 2s is 8. Remember, a vector minus b vector whole square is equal to, this is equal to 5 ಅಂತ ಬಂತು.
ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ √5. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ parallelogram is magnitude of a vector cross b vector. ಯಾವಾಗ? when adjacent sides are given. when adjacent sides are given ಅಂದರೆ a vector b vector or adjacent sides. next, ಸಪೋಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಇಂಟು d1 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ d2 ವೆಕ್ಟಾರ್. ಯಾವಾಗಿದು? ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮೇ ಇದು. ಇದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವೆನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3i plus j plus 4k and b vector is given as I minus j plus k. Find the area of the parallelogram. Andre first directly ನೀವು magnitude ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಾರ್ದು. You have to find a vector cross b vector. So we should write I j k. So ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? We have to write a vector components 3 1 4. ಇಲ್ಲಿ b vector components 1 minus 1 1. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You should take plus minus plus signs. ತಗೊಂಡು ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು 1 into 1 is 1, 4 into minus 1 is minus 4, minus of minus is plus 4, minus j cap into 3 minus 4 plus k cap into minus 3 minus 1. So we got 4 plus 1 is 5i, 3 minus 4 is minus 1 plus k into minus 3 minus 1 is minus 4. So we got 5i minus into minus plus j and plus into minus is minus 4k. So what is this? A vector cross b vector. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 square 25, 1 square 1, 4 square 16, which is equal to this is 25 plus 16 is 41. Okay, root 42 square units. This is area of parallelogram. This is one expected one. Next, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ is 3, magnitude of b vector is √2/3 and a cross b is unit vector. Find the angle. So you know that angle between the vectors andre cos theta is equal to a dot b by magnitude of a magnitude of b. But illi it is given that a cross b is a unit vector andre magnitude of a vector cross b vector will be equal to 1. A cross b kottaga the angle it will be sin theta is equal to magnitude of a cross b divided by magnitude of a vector magnitude of b vector. So finally we can write sin theta which is equal to magnitude of a cross b andre 1. This is 3 and this is √2 divided by 3. Word cancel agi sin theta which is equal to 1 by √2. So theta is equal to 45. Sin 45 will become 1 by √2. Clear? So rewind ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ 2y ಎಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಡಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 6 27 ಇಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಂಡಾ ಮ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು 6 ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಇಸ್ 6 ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 27 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಡಾ ಇಸ್ 27 ಲ್ಯಾಂಡಾ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಮ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 27 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು
2 lambda minus 6 which is equal to 0. Determinant expansion ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ 2 lambda minus 6 which is equal to 0. So 2 lambda will be equal to 6, lambda will be equal to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. 2 mu minus 27 which is equal to 0. 2 mu is equal to 27 ಅಥವಾ mu is equal to 27 by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. Still we can that's it. These are some expected. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, find the position vector of the point R which divides the line joining the 2 points P and Q whose position vectors are given by I plus 2j minus k and minus I plus j plus k in the ratio 2:1 respectively. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಓ ಆರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಇಂಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓ ಆರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಆರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದು. ಓ ಆರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂದರೆ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಮ್, ಇದು ಎನ್. ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 1. ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಮೈನಸ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಓ ಆರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2i plus 2j plus 2k plus I plus 2j minus k divided by 2 plus 1 is nothing but 3. So we can just write minus 2i plus I, it will become minus I, plus 2j is plus 4j, 2k minus k is nothing but k divided by 3. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.